Hi everyone, I'm Jambo. Here's a short video to help you learn how to introduce yourself in Swahili. It's just a small taste of what you can expect from the language courses we offer with our native teachers for both adults and children. So sit back, relax, and enjoy the video as we give you a little insight into this fascinating and amazing, beautiful language. Please don't forget to subscribe and press the like button. Enjoy the video. Thank you. Asante. Hello, my name is Hanifa. I live in Tanzania. I was born and raised in Arusha region. I'll now introduce myself in Swahili. Jambo, jina langu ni Hanifa. Ninaishi Tanzania. Nilizaliwa na kukuzwa mkoa wa Arusha. Hello, Jambo. Jambo. Hi. Habari. Habari. Jambo, nzuri sana. Nzuri sana. Hi everybody. Habari zenu. Habari zenu. Nzuri sana. Nzuri sana. How are you? How are you doing? Vipi hali yako? Unaendeleaje? Vipi hali yako? Unaendeleaje? I'm fine. Si jambo. Si jambo. I'm not well. Siko vizuri. Siko vizuri. Welcome. Karibu. Karibu. What's your name? Unaitwa nani? Unaitwa nani? My name is Hanifa. Ninaitwa Hanifa. Ninaitwa Hanifa. Do you speak Swahili? Unaongea Kiswahili? Unazungumza Kiswahili? Unaongea Kiswahili? Unazungumza Kiswahili? Yes, I speak Swahili. Ndiyo, ninaongea Kiswahili. Or ndiyo, nazungumza Kiswahili. Ndiyo, ninaongea Kiswahili. Ndiyo, ninazungumza Kiswahili. No, I don't speak Swahili. Hapana, siongei Kiswahili. Hapana, siongei Kiswahili. Or hapana, sizungumzi Kiswahili. Hapana, sizungumzi Kiswahili. Okay, thanks a lot. Sawa, asante sana. Sawa, asante sana. Where do you live? Unaishi wapi? Unaishi wapi? I live in Arusha. Ninaishi Arusha. Ninaishi Arusha. Where are you from? Unatokea wapi? Unatokea wapi? I'm from Tanzania. Ninatokea Tanzania. Ninatokea Tanzania. Please, tafadhali. Tafadhali. Goodbye. Kwaheri. Kwaheri. See you soon. Tutaonana karibuni. Tutaonana karibuni. Thank you. Thank you for watching this video on the discovery of a Bantu language. Don't forget to subscribe and visit our website in order to read blog posts or learn more about our language school. We will see you in the next video. Thank you. Bye-bye.